არის ერთგვარი სირთულე, იმიტომ რომ როდესაც უცხო კულტურის და უცხო ერისა და ჯიშის ადამიანს ასახიერებ, შენ ასახიერებ ისე რომ შენ ხედავ და ის თავის თავს შეიძლება სულ სხვანაირად ხედავს. ბოლოს როდის უშვებ? მერე? არა, ბატონებო. მათე პირველი მატერების ხმაზე. ეხა მეორე გუდოქზე არ უნდა? გაუშვი, კი ბატონო. გაუშვი. თქო გუდოქის დროს რა, მერე არ ვარ და. Выходи. Чем раз? Ну это все сняли мы уже. Потом ножки. Сделаем, это ваше дело. Хорошо. Ай. Когда вы голову нагнете, я сделаю тогда. Шалом. Ой, ცოტა რა ვაი. ვაიმე. Вай, сердце. სადღაც იქით გავბოდი. არა, ესე ვაიმე, ესე შეგვიძლია უკან. მეტი გაუშვი რა? ვაია, კი. ერთი. აქედან გია შემოვიდა. ხო, მიდი წადი. წადი არ გინდა. ხო, წავა მუსიკა. ტა. ალბათ ეს ხო. წადი. თუ უკან დადო. დავით. მაგა დაატაკე. არ გინდა გევიგეთ დაჯექი? ამოდი მანანა. არ გინდა ხო გასაგებია. აი ეხლა ძალიან იღება ეს რა. წაიღე. მოემზადე ეხა სკამის ასაღება. ჟუკ. არა, ნელა. ხავარ. ფარდით უნდა ხო? არის ფარდი. და შეკაფო რაღაცა მეტი. იყო რა თხა ხო იყო შენ არ ხსნიდი? კი, მაგრამ არ ვარ გა 2 ლიტროსი კი გახსოვთ ალბათ ხო სპექტაკლები რუსეთში ქართველებს როგორ თამაშობდნენ. კარგადაც ნათამაშები ქართველებს არ მოხწონს, იმიტომ რომ არ არის ზუსტად და არ არის დაჭერილი რაღაცა ქართული, თუნდაც ინტონაცია. ინტონაციის მხრივ აქ დაცულები ვართ, იმიტომ რომ ტექსტი არ არის ამ მხრივ გადავრჩით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ძალიან ფრთხილად და ძალიან საფრთხოდ უნდა ვითამაშოთ ალბათ სპექტაკლი, რომ შევეცადოთ ზუსტად და რესპექტი და პატივისცემა გამოხატოთ იმ არაჩვეულებრივ ხალხისადმი, რომელსაც ქვეყანაში ვიმყოფებით. Very good theater who paid a visit to our theater a year ago with As You Like It by Shakespeare. It was a wonderful production and we are honored to host them again. Tel Aviv is hosting the 9th time this wonderful event which is quite well known internationally in world theatrical life. It started a year ago when we have invited the Georgian best theater, in my opinion, and in the opinion of my artistic director, Omnitsan, and Dr. Varda Fish, who was that time the artistic coordinator of the International Theater Festival of Tel Aviv. And the theater came with As You Like It, directed by Levan Uladze, the same director of Begalut. And it was a huge success. The critics were very good and the response of the audience was very warm
and exciting. We went to Tbilisi a few months ago, me and two of my colleagues, to see Begalut. Begalut is a word in Hebrew, and it means that we were in exile, which is okay. It's true, we were in exile for 2,000 years since the distortion of the Holy Temple, the second Holy Temple of the Jewish people in Jerusalem. And we felt very, very close to this production when we were in Tbilisi. The music, the directing, the acting of the actors and the dancers, and the whole atmosphere was very touching, and in my opinion it's a very, very high level of artistic expression of this production, which is an original production, and it's very close to us. So we have invited the production and the theater again to Tel Aviv. This will be, by the way, the only theater company that performed in our festival a year ago, and this year the only one. It started for me in last April when we came to visit and we saw Begalut. But the theater, Kameri, had a partnership with Marჯaნიშვილის already in the previous festival, in the Shakespeare part of it, where they performed with As You Like It, which was a great success. We went to see Begalut under their invitation, and we loved it immediately. It was a big surprise because we thought we're coming to see one thing and we saw something even better. And immediately we decided to invite them again to Israel. Well, we are now talking about having a co-production. We don't know in what kind of form or shape, but this is the idea that both theater agreed on. And we are probably starting to work on it now. So it will be ready for the season 2018-19, which will start for us in October, in next September. So. ამ გამოსვლამ კიდევ ერთხელ გააძლიერა წარმოჩენა ჩვენი ქვეყნისა ისრაელში, როგორც ქვეყანა, რომელიც უაღრესად მაღალი კულტურის მატარებელი არის. ეს კიდე ერთი წვეთი იყო იმ დიდ საქმეში, რასაც ქვია ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაძლიერებას, დიალოგს, რომელიც არის ადამიანებს შორის, იმ უნივერსალური ენით, რომელსაც ხელოვნება და კულტურა ქვია. Very moving. It is clear that you have a great theater. My experience of last year and this year tells me that your theater in Georgia is definitely among the best in the world. Display was very impressive. Very impressive. It worked very, very strongly on me emotionally. I mean, the players, the actors were fantastic. I love the music. I think it was brilliant. I loved it. As an Israeli that was born here but has
Georgian parents, I have to say I was very excited to see the Georgian actors here. I think they had a great play. It was a terrific show, and in a way I think it talks about our story, you know, the story of Jewish people, the story of Jews in Georgia. It was amazing, you know, for 2 hours, no talking, and to capture the feeling and everything that goes on. Well, personally, I was fascinated. What's going to happen next? What's going to be the next scene? What would be with them? What would be with the couple? And after a while, you forget that nobody talks. It's just like, it's so interesting, and you just forget about it. It took us back as the audience to the days of before we had a country, and the words, the lyrics. It's the whole world of knowledge, of emotions, but when you taking off the words and you are, I think, 3 hours of a show without any words, you can see much more, and you can communicate with the people, and you can feel like them. Это просто такое творение, про которое нельзя говорить на обычном языке. Это и музыка, это и действие, это и сюжет, это и игра актеров вашего театра. И музыка, которая подобрана, она подобрана, показаны и еврейские мотивы, и положение евреев в Галуте, то есть в диаспоре, и в частности, там чувствуется и отношение к тем народам, среди которых живут евреи. И вы это передали, я бы сказал, просто блестяще, это если очень коротко.